como conquistar o coração de uma mulher? Uma flor, um jantar à luz de velas, um poema. Mas eu sei o que nenhuma mulher pode resistir e o homem que faz isso possível. They say in Goa that when Emiliano starts to play the strings, what happens is magic. It's a gift the much-loved Goan maestro seems to have imbibed young, as his father said when buying him his first musical instrument. Ele disse-me que desde criança, quando tinha 4, 5 anos, quando ele levava nós para praias e quando a gente cantava lá com violas, eu puxava ele e ficava naquele lugar e chorava se ele levasse a mim para casa. Depois ele notou que todas as manhãs, quando ele punha o rádio, emissora de Goa, eu saltava da cama e ia para o rádio. E outra coisa, quando havia festas, ali bandas tocavam antigamente, eu ficava lá e não queria sair, chorava quando queria levar. With his exceptional talent, Emiliano was always destined to make music his career. And like many Goan musicians of his time, set off to make it in the mecca for musical talent, Bombay. Quando fui a Bombay, depois comecei a trabalhar nos cinemas, os filmes, agora disse Bollywood. E trabalhei por 15 anos com muitos diretores musicais. Shankar Jackson, Lakshman Parela. E ainda lembro, o primeiro filme que toquei, Mera Naam Jokar. Ainda eu lembro que Yarana, Lutmar, muitas coisas. Emiliano quickly became an integral part of Bombay's vibrant music industry, earning quite a name for himself as a versatile performer on the hotel entertainment front. Então, eu formei um grupo ali em Bombay, Emilianos Cabeleiros, para tocar música latino-americana. E fui com hats e tudo. Eu sou tão pequenino e não posso namorar. E primeira vez começaram a tocar música portuguesa. Todos os goianos que compreendiam português, residentes de Bombay, ficavam muito satisfeitos de ouvir cantar a nossa música. Fui eu que introduzi a primeira serenata em Bombay. Ficamos muito populares. It's been many years since Emiliano returned to the Goan music scene. But clearly, his legendary serenading skills are still as good as ever. O Emiliano com o violino mexe muito comigo. Mexe, faz-me lembrar dos meus tempos de juventude aqui em Goa, dos tempos em que todos nós passamos de jovens românticos, de 16 a 18 anos, dos namoricos. É todo esse universo de emoções, de sentimentos que o Emiliano traz com o seu violino, com o seu bandolim, com a sua música. Emiliano's popularity with the Goan community has taken him all over the world to perform, including the land whose music he grew up with, Portugal. Quando tocou música portuguesa, todos começaram a tocar, eles ficaram muito satisfeitos. E foi uma boa experiência. Ainda muitos portugueses que estavam em Goa vieram encontrar comigo lá. When Emiliano isn't performing, he's usually busy with his favorite pastime, interestingly one that has little to do with music. Meu hobby é farming. Tenho vacas, tenho pocilga, porque eu gosto muito de vacas. O meu piggery farm é o único farm em Goa que uma pessoa pode cuidar de 100 porcos, pode lavar e pôr para comer dentro de 1 hora e meia. Única. Só a minha invenção essa. Além disso, eu tenho plantation.
de betel nut, areca, cocos, muita coisa. Notwithstanding his other interests, though, making music for Emiliano is something he cannot ever imagine retiring from. Até que meus dedos corram bem, quero trabalhar. E depois quero fazer só composições e ensinar aos novos. E quero usar meus short pants e estar com a natureza no famo. And with this magnificent, lovable virtuoso of Goan music now bequeathing his talent to the next generation, Emiliano's is one house where those magical sounds from the days of Portuguese Goa are sure to live on. Quando se vem a Goa, o que é que se pode visitar? As praias, as lojas, a nossa família? Mas eu conheço um sítio bem diferente, mesmo no centro de Panjim, onde tenho a certeza que será recebido com muito carinho. The students of Dempo College in Altinho have little direct connection any longer with Goa's Portuguese past. But if they cared to pay a visit to their neighbours, they'd discover a fascinating fragment of that forgotten era that still survives just next door, the Provedoria Home for the Aged. Provedoria é um instituto muito único, assim, porque dá assistência a gente pobre, gente que precisa. Nós temos muitos esquemas onde imediatamente damos relief. Estes são para os velhos que a família não pode olhar. A Provedoria dá toda a assistência. Eles moram na albergues e nós damos comida, medicamento, roupa, toda a assistência. The Provedoria was set up by the Portuguese in Goa in 1948 along the lines of similar social welfare institutions in Portugal, like the Misericordia. While the institution itself has now been taken over by the Goa government, the lives of many of its inmates continue to remain closely intertwined with Portugal. Nós temos muitos descendentes de gente de Portugal. Temos gente que tem parentes em Portugal. Aqui são professores, senhores de grandes casas e boa gente. E toda a vida eles trabalharam para a sociedade. E agora que eles estão aqui, eu quero dar a eles uma boa vida, uma razão para viver. Among the home's longest residents is Dona Olivia, who hails from a family with a history of distinguished military service to the Portuguese. A minha família era alguma coisa importante em Deus, porque os meus avós, meus bisavós eram todos militares oficiais. O meu bisavô era tenente-coronel, o meu avô um era capitão e o outro era major. But circumstances led to a decline in Olivia's family fortunes, and among those who stood by them in those difficult times were several Portuguese friends. Depois tem boas lembranças de que eles trataram-nos muito bem e nós estávamos em Deus. Mas os portugueses nunca fizeram diferença a nós, por sermos um bocado pobres. Meu pai depois está embaixo. Não tinha aquelas mesmas coisas que podiam ser. Somos de boas famílias, mas não serve para nada. Família não pode dar para comer. E os portugueses eram muito caritativos. Lisboa nasceu pertinho Olivia do also céu, has fond memories of the Portuguese songs that she learnt back then, which she still sings occasionally to cheer up her spirits when she's low. Foi batizada, nascer. Sei muitas canções em português, sei fados também. Agora, o que eu sei, às vezes, quando canto, esqueço umas palavras no meio. Mas, aliás, canto. Canto mais em português do que em inglês, porque em inglês agora tem prática. Mas eu nasci, cresci, estudei, toda a minha vida foi português. E o que o berço dá, não, a tumba só leva. In fact, Portugal continues to play an important role in Dona Olivia's life even today, with 4 of her siblings as well as her daughter all settled in Lisbon. 6 vezes já estive em Lisboa.
e tenho saudade. E agora, se minha filha vier, ela quer levar-me. Talvez eu vá. Eu preciso de uma boa mudança. Dona Elvina is another memorable inmate of the home who spent more than half her life under Portuguese rule in Goa. Eu nasci em Pangi, no bairro de Santo Tomé, em 25 de janeiro de 1912. Na minha infância, gozei muito. Tinha minha madrinha que levava-me mudanças e eu gozei bem na minha mocidade. Comi também do bom e do melhor. Even at the grand old age of 93, the spirited lady still keeps in touch with her relatives in Portugal and never fails to remember them in her prayers. Eu desejo à minha família muita saúde e bom portar sem fazer porcarias. Living as they do in the isolation of the home, the inmates have little diversion apart from a solitary channel they receive on the institution's TV set. No wonder they eagerly look forward to visits from friends and relatives like Anton from Germany, who's come to see his aunt Dorothea. Quando eu venho aqui, venho visitar a Dona Dorothea, eu falo as coisas da filha dela, o que faz filha, e perguntar a saúde dela e como que passa aqui. Come-se melhor e tratam bem e da coisa de comer. Aside from rare family visits, though, it's common knowledge that the Provedoria home and its residents have suffered in no small measure from years of governmental neglect. Quando eu comecei a trabalhar como diretora, quando entrei no albergue, eu primeira vez na minha vida pensei que estava com medo de qualquer coisa e aquilo era a idade. Porque eu vi que os velhos estão maltratados e toda coisa estava suja. O governo deixou a dieta, a roupa e tudo, mas eu vi que os velhos não foram olhados como deve ser. Fortunately, though, with the appointment of a dynamic new director, a new will also seems to have emerged to improve conditions in the home. É uma dor do coração a mim. Eu vou começar a limpar tudo aquilo, pôr tudo em ordem. Eu quero fazer estas casas lindas, porque eu estou a pensar que se eu ficar velha, eu também tenho de ficar numa casa igual. Isto também é um challenge. Eu vou fazer este trabalho e vou ver que a Provedoria vai ter glória que tinha antigamente. With efforts like Anicia's taking shape, Goa is slowly trying to revive the spirit of welfare and concern for the needy that inspired the founding of the Provedoria by the Portuguese. And if the director succeeds in her mission, perhaps the inmates of the home can finally look forward to things brightening up for them in the twilight of their lives. Quando os turistas vão à velha Goa, vêm igrejas, mas não percebem onde foi o resto. Bem, não podemos mostrar-vos a velha cidade de Goa, mas podemos com certeza mostrar-vos uma nova cidade de Goa. From the moment you walk into the Cidade de Goa, it's apparent that this isn't exactly your typical Goan holiday resort. A number of architectural elements conspire to make you feel you're entering a space that's more like an ancient fortified city than a modern luxury hotel. An illusion created very consciously by the resort's famous architect Charles Correa when designing the structure. As a concept, the idea was always to do something that was organically Goan and pay a certain tribute to the history of Goa. Cidade de Goa was the name of the capital city of Portuguese Goa. It was the jewel in their crown, the main port, the main overseas destination for anybody outside of Lisbon. The idea of being in old Goa is one that continues as you make your way from the lobby to your suite in the many striking murals you will see on the walls. When you actually walk through Cidade de Goa, you see the murals which reflected life during that time.
and which fuses the local Goan elements with the international elements around the world that inspired Goa, such as the Gujaratis who came here, Adil Shah, the Portuguese, and even the people who came after that. In your room, you can count on being comfortably accommodated in traditional Indo-Portuguese style. And if you're privileged enough, you may even be allotted the much sought-after Vasco da Gama suite. The most popular room by far, where a number of celebrities, including the Dalai Lama and Mario Soares, the former president of Portugal, have stayed at, is the Vasco da Gama suite. The idea of being a Vasco at Cidade de Goa is being the king of Cidade de Goa. It's a room designed the way an Indo-Portuguese suite should be designed. A suite that's fit for a fidalgo, or nobleman as they say in Portugal. Perhaps the most memorable feature of the hotel's interiors, though, is these lifelike statues of three of the most famous figures of the Indo-Portuguese Empire. You have Luís Camões, who represents the poetry and the art of the Portuguese Empire. Vasco da Gama, who was of course the navigator and famous explorer who discovered the spice route to India. And you have Alfonso de Albuquerque, who was a world-famous Portuguese administrator and was the first viceroy of Portuguese India. If all this has aroused your curiosity about the old city of Goa, the resort also offers you the chance actually to see its surviving remnants as part of a specialized Indo-Portuguese tour called Passagem para Goa. Há uma grande diferença neste tour, porque aqui nós mostramos todas as coisas que os portugueses deixaram para nós. Normalmente nós não mostramos estas coisas. Pronto, nós mostramos estas duas igrejas, mas não é com tão interesse que nós mostramos hoje. Hoje nós damos mais trecho para saber a cultura de português e a arquitetura e a história. Que normalmente os clientes que nós temos que também não querem saber a história, só querem ver uma coisa e fugir, vão mais para os mercados e para as compras. Mas este tour é uma coisa diferente, é uma coisa que eu gostei muito. The tour offers an unusual bonus to its members. The chance to learn a little bit of basic conversational Portuguese, which also then serves as an entry point into the Indo-Portuguese culture which it represents. Honestly, it's brilliant because it's made me realise that Goa was part of Portugal and it's still alive here. And the language is obviously helping to keep it alive, and it was very interesting. And I hope on the way home we can sing some more. If your appetite for Portuguese Goa hasn't been satiated by the tour, try a romantic candlelit dinner at the signature restaurant Alfama, which, as its name suggests, is designed to recreate the spirit of Lisbon's famous Bohemian Quarter. The scene is almost like a street scene in Portugal somewhere at night, and it just adds to the flavour of the food and the entertainment that you get while you're in here. Alfama's menu too is guaranteed to get your taste buds tingling with an array of flavours from all over the former Portuguese colonial empire. The cuisine that it serves is not typically Portuguese cuisine that you would find in Portugal, but it's an ensemble of various cuisines from the former Portuguese colonies, including Goa, Brazil, Malacca, East Timor, and Mozambique. Because we felt that that kind of cuisine hadn't been discovered as yet, and it had so many similarities to each other that we felt it would exist well under one roof. And what better way could there be to end your Indo-Portuguese encounter than a soulful fado? From the strings of a musical trio who'll ensure that you'll always remember your tryst, both with the old as well as the new Cidade de Goa. I find the Cidade de Goa a very romantic place to come, and it exudes the whole experience of that, being in Portugal yet still being in Goa. É uma casa portuguesa, com certeza. Viva Goa! É com certeza uma casa portuguesa.
आप हैं सचिन नवले। भारत के होनहार खिलाड़ियों में एक। 100 मीटर दौड़ में भूतपूर्व राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता, जो अन्य खिलाड़ियों की ही तरह विश्व विजेता बनने का सपना देखते हैं। ओलंपिक में मुझे पार्टिसिपेट करना है देश के लिए, वहाँ पे मेडल जीतना है मुझे, ये मेरा ड्रीम है। लेकिन हर पेशेवर खिलाड़ी की तरह नवले को भी एक ही डर खाया जाता है, अपना कैरियर किसी चोट की वजह से बर्बाद होने का खतरा। अगर एथलीट को इंजरी हो गई और एक सीज़न चला गया तो उसका मतलब यह है कि उसका एक साल पूरा चला गया और उसको फिर से नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए एथलीट के लिए फिटनेस बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इसमें। (1498) was an epoch-making year in the history of the world. In May that year, Vasco da Gama, Portuguese nobleman and explorer, landed in India, some miles north of Calicut on the Malabar coast. This landing marked the successful conclusion of a quest he had begun nearly a year earlier, to find a sea route from Europe to the east around Africa. Da Gama's voyage was to become a turning point in human history, opening as it did the doors to the colonial era in Asia and Africa. The story of the rise and fall of Portugal's Eastern Empire, the Estado da Índia, is a fascinating saga that has to date remained largely untold. In the video that follows, we have tried to piece together some glimpses of a key fragment of this story. Portuguese India.